Kevin from the second year batch of IFB. Hi, my name is Estefania and I am taking fashion business as my major. Halo, nama saya Jasmine. I'm a fashion student at ESMOD Jakarta. Counterfeiting to me has two sides to it, the advantages and disadvantages. The advantage of counterfeiting is that it's good for the overall free market of the business because it gives opportunities and options for consumers to purchase expensive things at a lower cost, but then there's also a disadvantage to it because counterfeiting is not the sellers, also the business owners, since they have to kind of compete with the counterfeiters, and if that's happening, and then the way they have to sell their products, their strategies have to be kind of different because it's hard to compete with people who are selling such exclusive items at such a low cost. So that's. Menurut saya, counterfeit dan imitasi. Counterfeit itu barang yang sengaja dijual persis plek-plek sesuai dengan kayak produk asli gitu, seperti merek aslinya. Nah, kalau imitasi itu dia plek-plek tapi kita tahu tuh imitasi. Oh, counterfeit kita kayak nggak tahu loh itu tuh palsu gitu. Kalau imitasi kita dia tahu nih ini barang imitasi kayak gitu. I think those are like illegal products that people shouldn't wear, but at the same time, it's really hard to keep track on where it's spreading. It depends on which perspective you're looking at from. Optimistically, brands that are imitated and counterfeited are popular enough. When we think about it, it's like Louis Vuitton, Gucci, Prada. So they have demands that allow them to be copied by different parties because not everyone are capable of purchasing products within that price range. Because of course, the price range offered by these brands that I've mentioned just now, they are positioned at the ready-to-wear and more of on a luxury positioning. However, this can influence negatively on the image of the brand because people would assume certain products that to be fake or imitated due to its popularity in a different market segmentation. If you remember the example in China, the image of Louis Vuitton versus the image of Chanel and Dior and Hermes. And moreover, there have been reports about the usage of the money collected from the counterfeit products in the black market. So, terrorism and so on, negative. It's a good thing for everyone. Even the business? Yeah, actually if there's a lot of counterfeiting atau imitation happening gitu, berarti kan si brand itu tambah dikenal kan. Makin dikenal sebenarnya is a good marketing for the brand as well, nggak sih? Dan sebenarnya kalau kita ngomongin kayak counterfeit gitu kan, yang di counterfeit biasanya brand-brand yang gede kan, yang let's say kayak Chanel dan lain-lain. Jadi sebenarnya mereka mau di counterfeit pun nggak rugi gitu loh, ya nggak sih? Karena ya mereka emang udah established, emang udah gede, like they have their own customer base gitu. Dan mereka kan emang nggak mentarget orang-orang yang kelas bawah kan. Jadi misalkan kalau orang-orang kelas bawah ini mau pakai produk counterfeit ya sebenarnya nggak pengaruh apa-apa gitu loh ke brandnya ya. Kalau dari sisi bisnis sih tergantung berapa dia dikenal sama orang. Waktu itu pernah ada contohnya tuh, tahu tas anti maling pakai teknologi RFID gitu. Ya, itu tas anti maling itu dulu waktu mau launching dia tuh punya pabriknya itu di China. 3 hari sebelum launching tuh udah palsuannya udah keluar. Itu rugi, udah pasti rugi kan untuk mereka gitu. Tapi kalau untuk mungkin sekelas kayak Adidas, Nike yang kayaknya kalau kita ke Senayan juga dapat, kayaknya nggak terlalu besar buat mereka sih. Menurut gua satu emang segmennya beda. Yes, emang sih dengan beli palsu berarti kan ya beli yang counterfeit atau yang imitasi kan orang mulai beralih kayak what's the point gitu. Tapi sebenarnya dari segi produksi aja ya, kayak let's say misalnya gue beli sepatu Nike sendiri made in Indonesia. Nah kita tahu dari mana yang itu yang counterfeit atau yang enggak. Kadang-kadang lu ngomong ini asli tapi ternyata enggak gitu. Karena perbedaan antara asli dan palsu itu tipis kan. Sebenarnya gimana siapa pemakai. Kalau orang beli yang asli tapi naiknya angkot
sama yang beli palsu tapi naik MRC is another thing gitu. Orang akan lebih percaya itu yang asli. Balik lagi ke persepsi kan. Tapi from what I know, orang-orang itu meskipun mereka beli barang mahal, tapi mereka juga beli palsu juga. Iya. Kayak gitu buat kayak ya pasti orang-orang nggak mungkin curiga sama aku. Soalnya I already have legit products gitu loh. Jadi itu berarti lumayan merugikan bisnisnya sendiri dong. Selama si bisnis ini ya ada orang-orang yang tetap stand dengan oke, gue sangat loyal sama brand ini, gue akan tetap stick to the real product. Nah itu akan selalu seperti itu. Good bad marketing is always a good marketing kan. Jadi dengan dia banyak counterfeit, yang loyal akan semakin banyak. As simple as that. Kita nggak bisa prevent. Cara yang prevent gimana? Dengan muncul inovasi-inovasi yang baru aja yang oke, silahkan counterfeit lagi lah. Tapi dengan gitu kan brand dia tambah naik. Yes, ngerugiin bisnis secara income, tapi branding yang value-nya nggak berharga itu, nggak ada harganya itu yang lebih tinggi, itu bisa naik banget. Ya balik lagi ke itu sih, kayak customer base-nya gitu loh. Kayak walaupun kamu ada banyak counterfeit, ya tetap aja banyak orang yang beli aslinya. Ini kayak it's okay counterfeit sama imitation product itu eksis. So counterfeit products are products that are produced to look exactly like its actual counterpart. For example, a counterfeiter would copy a Louis Vuitton bag and it would look exactly the same with different materials and selling at a cheaper price. Whilst imitation is something that fast fashion do, that they imitate a product that is sold at a very high price. Let's say the Balenciaga Triple S sneakers, H&M is imitating it by creating their own interpretation of those sneakers, and it's sold at a lower price. So yeah, it's very different. Counterfeit are when it's an exact replica of the real product, while imitation is something that's quite similar but some of the features are changed. Kalau imitasi mungkin tahu ya, tapi kalau counterfeit itu kan dia produk yang dibikin supaya kayak menipu masyarakat kan, konsumer gitu. Jadi kadang-kadang konsumer nggak tahu tuh palsu, bisa dibilangnya asli, totalnya pas kita beli ternyata pas dicek oh ternyata palsu gitu. There is a very fine distinction between counterfeit and imitation. Counterfeit products are illegal because these consist of products that are identical to another product. Let's just say you see a perfect copy of Chanel 2.55. That is a counterfeit, and that is why they are infringing trademarks, and they can usually be found on street corners, back alley shops, or sometimes online on Instagram. Imitation, on the other side, are not necessarily illegal. It depends, except if the brand being imitated can prove that the resemblance is so close. For example, the case about the 3 stripes from Adidas, and the consumers are therefore misled. They are not usually identical, and this can sometimes be found at well-known retailers or brands at a lower price point that are inspired by these brands. So there is a there's a gray area, I would say, between an imitation and a counterfeit, because it is not always clear if certain features of an item can serve or recognized as a trademark. For example, the case of the red sole of Louboutin shoes, if you remember about the situation between them and YSL a few years ago. Counterfeit itu sebenarnya paling sering kita temuin kalau buka laptop, terus kita pakai lem Microsoft Windows-nya itu dari toko. Nah biasanya itu kan keluar tuh you may be victim of software counterfeiting gitu kan. Nah itu memang kalau dari sisi software itu dia kayak di hack gitu loh. Di hack, terus ya orang ini yang nge-hack ini dia membuat itu jadi bisa berjalan seperti umumnya gitu loh. Tapi kalau ada updatean dia akan ketahuan biasanya. Kalau imitasi kan memang ya kita tahu lah, kayak misalnya zaman-zamannya smartphone Nokia keluar handphone baru dengan fitur yang sama persis, harganya seperempat harga, mereknya Nokia. Yes, itu baru imitasi gitu kan, jelas kelihatan bedanya. Memang dia memperlihatkan ini memang nggak sama.
I'm the one who would wear for sure. Sama sih, maksudnya ya sejauh ini aku personally nggak pakai karena emang nggak ada yang suka kebetulan produknya. Cuman kalau orang lain pakai gitu aku nggak apa-apa gitu loh, karena ya apa ya, kalau kita ngomong soal fashion juga kita kan nggak bisa memaksa orang untuk kamu harus pakai yang asli, itu kan nggak bisa, like not everyone can afford that gitu loh. Apalagi kalau kita ngomongin ya itu price range yang luxury dan lain-lain, ya nggak semua orang mampu gitu loh. Tapi dibilang Emang itu mampu, kan mahal kan. mampu enggak juga, orang mampu juga beli anyway kan. Iya. Jadi kayak kadang tuh apalagi bicara Indonesia, apa ya, orangnya tuh bisa kita sekarang di sini kita nyebrang dikit udah jomplang kan orang jenis orangnya gitu. Misalnya kita suka barangnya, tapi misalnya kita mau ke pasar gitu, pasar tradisional, terus kalian pakai LV yang asli gitu, kan ngapain juga gitu kan. Pasti dikira palsu juga sih. Iya, dikira palsu dewe, terus kalau misalnya kecopetan terus itu diapain disilet ya sayang gitu. Tapi kalau imitasian ya sudah, lu silet terserah aja gitu kan. Yes. Ya ada alasan tertentu pasti orang untuk ngebelinya. Terus kan nggak semua orang beli sesuatu untuk brandnya gitu ya. Kalau misalkan kayak aku pribadi, kalau aku suka sama desainnya ya aku beli gitu loh. Nah sekarang kalau logikanya kayak gitu, misalkan nih aku lihat ada satu tas di Gucci, aku suka sama desainnya, terus tiba-tiba aku di kayak pasar Majestic itu aku lihat satu yang harganya cuma 50.000, padahal mirip gitu. Lah kenapa aku nggak beli yang ini aja gitu loh, yang lebih murah kok? Ya nggak sih, maksudnya logikanya kan gitu kan. Kecuali kalau emang aku beli itu untuk brandnya gitu, kayak oke, aku pengen Gucci gitu, like for the sake of wearing it. Misalnya kayak di Indonesia kan mereka beneran ada kayak legal, kayak misalnya kalau orang yang ngejual itu tuh ya nggak boleh gitu loh. Meskipun in real life sebenarnya banyak banget yang jual tapi nggak dia apa-apain, cuman kan ada kayak some moments yang Ada emang kayak payung dimarah-marahin. hukumnya Iya, jadi kayak nggak setuju sama those ideas. Sebenarnya dengan ada hukumnya juga bagus sih, itu kan buat menjaga keseimbangan. Kalau tanpa hukum apa yang terjadi ya habis brandnya gitu. Tapi kayaknya hukumnya cuma buat sekadar menjaga keseimbangan aja sih. Mau gimana pun itu bentuknya adalah pencurian sebenarnya gitu kan, pencurian hak intelektual. I'm against and counterfeit and imitation, but in the same time I do own several pieces that are like counterfeit or imitation, but in the same time I only wear them at home for personal use because it's comfortable, but I don't use it to go outside. I choose to purchase an original product that I can afford. Perhaps this is an idealism that I obtain from working in the creative industry. The process of producing an original product is very complicated for it to be approved, for you to test it out, which one is the best for you. So for me to show my appreciation, for me to show my respect, I'd rather just buy something which is original and I can afford, instead of forcing myself to buy something that is imitated or fake. I think some of them do, but they still believe as if others might not know, so they buy these counterfeit and imitation. At the same time, some might think it is the real thing for just a cheaper price. Mungkin mereka suka, mereka follow the trend gitu. Ada yang mungkin nggak tahu itu palsu, atau ada yang memang doesn't care gitu. Yang penting gue keren, gue pakai gitu. Karena kan orang-orang di lower class mereka you don't really kayak punya teman yang memang punya barang asli. Jadi mereka ya fine aja pakai barang palsu gitu. Yang penting mereka keren dan follow the trend dari the upper class gitu. Jadi menurut aku ada yang tahu dan ada yang doesn't care. It can be both, because some people, they cannot purchase, for example, brand X, and then they would buy the fake ones and use them as an aspiration so that one day they perhaps will be able to buy the original product. But there are also some people, if the design is not very complicated, I would say, they don't know which brand it was copied or imitated from, or sometimes even counterfeited. Because some of the popular bags that are counterfeited, you don't necessarily see the logo. Istilahnya kayak Tokopedia, Bukalapak gitu, mereka tuh sering nggak tahu. Contohnya waktu itu ngelihat speaker JBL, tapi harganya 75.000.
orang yang beli komplainnya ampun-ampunan, wah ini baru dipakai suaranya nggak jernih gini-gini. Ya lu beli 75.000, I think expect. Terus lu mau yang harganya sama dengan yang 1,5 juta, ya nggak bisa lah gitu kan. Ya banyak sih yang nggak tahu. Kebiasaan banyak mereka yang berpikir bahwa oh ini dijual online harganya pasti jadi lebih murah gitu kan. What about those who sell? Ya mereka tahu nggak, mereka kayak di Tanah Abang dan lain-lain, mereka tahu nggak itu fake product atau kayak Ya pasti tahu. Pasti tahu. Yang jual pasti tahu. Ya some of customer juga harusnya aware sih, karena memang mereka beli ya paling untuk 1-2 kali pakai terus udah gitu. Kalau bicara fashion ya 1 kali pakai, 2 kali pakai cuman buat party nanti malam terus besok udah dibuang gitu ya. Tapi kadang-kadang juga ada yang saking beda targetingnya gitu ya, yang benar-benar high end banget sama yang low end banget. Yang low end itu nggak tahu keluaran mana gitu. Jadi bahkan mereka nggak tahu bahwa itu sebenarnya adalah imitation at all gitu. Kayak oh barangnya lucu ya beli. Hah ternyata ini bajakannya dari brand A gitu. Nah kan kita juga nggak pernah tahu. Jadi dengan status sosial yang sangat ekstrim harusnya malah juga nggak tahu sih. Why fast fashion retailers like Zara are constantly being sued by the brands they copy? So there are several answers. First, in the United States, fashion designer is not an object for intellectual property rights or any copyright law. So as a result, it cannot be a source of protection for fashion designer against a fast fashion retailer. Filing a lawsuit against fast fashion brands every time they copy their designs is too much expensive. So even if there is any copyright laws in many countries, the possibilities of fashion designers of filing a lawsuit for fast fashion brands is not possible for the majority of the fashion designers. It's not recommended to trade counterfeit goods that use well-known brands because it can be categorized as violations of the brands and IG law, which contain criminal sanctions, which is first, Article 100 of Law Number 20 of 2016 concerning brands and IG. Second, Article 102 of Law Number 20 of 2016 concerning brands and IG. The legal basis of Law Number 28 of 2014 concerning copyright is first, Article 5, Paragraph 1, second, Article 20, third, Article 28C, Paragraph 1, and fourth, Article 33. For the understanding of industrial design is stated on the Law Number 31 of 2000, and for industrial designs that get protection is stated on the Article 2, Paragraph 1, 2, and 3. And for the durations of protections of industrial designs is stated on the Article 5, Paragraph 1 of Law Number 31 of 2001.